Hello, guys, welcome back to my channel. Be optimistic, IELTS. I hope you all are doing great. Today, I am here with sample answer for another latest cue card from Jan to April 2022's final version PDF. And in my previous video, I provided you sample answer based on the cue card, like a new year resolution that you made. If you haven't watched that video, then you can get the link in description box. And if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get immediate notification regarding my videos upload, and must smash the like button if you find my videos useful as well as interesting, and don't forget to share my videos with your friends as well. So let's dive into today's concept without wasting your precious time right now. So guys, our today's cue card is describe something that was broken in your home and then repaired. It is based on past tense. Let's have a look at its bullet points, what it is, how it was broken, and how you got it repaired, and last one, how you felt about it. In this, you can talk about any particular thing. It can be a flower vase or it can be any electronic device, anything like that, right? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮਾਈਂਡ ਸੈਂਪਲ ਆਂਸਰ. Will in this materialistic era, once in the blue moon is an idiom that means rarely. People prefer to repair damaged items because most of them are keen on buying new stuff. Keen on means interested. And here I would like to talk about a significant thing. Significant means important, that was broken and then repaired. I vividly remember, vividly means clearly, that it is a matter of last year when I was teaching bicycle riding to my niece, and out of the blue is an idiom that means suddenly she hit with the table on which my grandfather's radio was kept. It fell on the floor and shattered from one side. Shattered means broken. Initially means in the beginning we did not bother means we did not worried about it much, but when my grandfather came to know about it, he got freaked out. Freak out is an idiom that means to be extremely angry, and felt blue. Felt blue is also an idiom that means to feel sad. So my father took it to the market for repair, but his all efforts went down the drain. Went down the drain is also an idiom that means got wasted. It was quite old and its broken part was not available in our city. Thus I decided to buy a new radio for my grandfather, but he denied means he refused it, and insisted on repair of the same because it was not merely an object for him. Merely means only, but a way to revive the nostalgic memories of his past life. Revive means relive or remember. Nostalgic means memories that are like some pleasant memories related to the past time. Actually, it was bought by his father for him, hence he was emotionally connected with it. I felt doleful. Doleful means very sad and depressed to see my grandpa, who seemed like a bird without wings. Therefore, I discussed it with my bosom friend. Bosom friend means very close friend, who suggested a market in our district city, Ludhiana. So we went there, and by God's grace means fortunately, eventually it was fixed. Eventually means finally. It was fixed means it was repaired. At that time, I took a sigh of relief. Means I take a breath of relief. And when I handed over to my grandfather, he was over the moon. Over the moon means very happy, which also brought a grin to my face. Grin means a broad smile. On this day, I realized that price of things does not matter, but the feelings and affections do.
So guys, this is all about the sample answer, and if you want to have translation in Punjabi, then be here with me for next few minutes as well. ਗਾਇਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਮੇਜਡ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਸ ਨੂੰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਵੇਸਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੇਡੀਓ ਕਾਫੀ ਓਲਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੇਡੀਓ ਬਾਏ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। So guys, this is all about the sample answer. I hope you like it. If you like it, then don't forget to smash the like button, and if you face any difficulty in this cue card or in any of the IELTS module, then must let me know by typing in the comment box or by dropping a message to my Instagram account or sending me an email. I'll try to respond to your queries as soon as possible. Thanks a lot for watching my videos. Stay tuned. Bye bye. Take care. Be optimistic.